මීළඟට ගජේන්ද්‍ර කුමාර් පොන්නම්බලම් ගරු මන්ත්‍රීතුමාට විනාඩි 14ක කාලයක් ලැබෙනවා. Honourable Presiding Member, at the very outset I would like to say that I'll be calling for a division and voting against the extension of the emergency. A figure of speech that pairs two contradictory or opposite words together to create a paradoxical, often emphatic or humorous effect is called an oxymoron. And if you can extend that term oxymoron to oxymoronic behavior, I think this government's justification of the emergency is the best case scenario. Why I say that, Honourable Presiding Member, is that in the course of this whole day, I've been here since about lunchtime, every single member from the government who stood up said that they needed the emergency to deal with a grave situation that was caused by Ditwa and then now by the Middle East. But then what do they go on to say thereafter in reply to the various shortcomings that were listed by members of the opposition is to rebut the opposition by saying how brilliant the government has dealt with the situation. How so effectively they have dealt with the situation. The Honourable Prime Minister, who I have the utmost respect for, came up with grades, 90%, or everything was over 90%. I think there was one about 60%, but everything else was over 90%. That's the complete justification for not having emergency. You are saying in this house that you have dealt with the situation so well. There is no emergency then. You having to help the people is your job. That's the job of the government. You are in administration. You have to deal with the situations. That is what you're supposed to do. That is not an emergency. That is not an emergency. My Justice Minister, my good friend, he of all, I think the only person who actually tried to make a legal argument to try and justify the extension of emergency was his. But even he, such a poor brief the poor good lawyer has, that even he had to stand up and say, just in case the situation in the Middle East gets out of hand, we need emergency. That is not a justification for declaring emergency in advance. You don't have a reason to justify. You don't have a reason to justify declaring emergency 6 months on. There is no emergency. There is no grave situation in the country. It is because you are inept. It is because you are inept. It is because you gave so many assurances to the people, a list of assurances that you are unable to keep, and because you fear the people might rise up, because you have benefited from the rising up of the people, they have not forgotten that they might rise up again. You need this to keep them in check. You need this to keep the administrative officers in check, to frighten them, not to allow them to come out with the truth of all your shortcomings. That is why you need it. That is why you needed a competent government that you claim you are, is the last government that should be talking about emergency 6 months on from what was declared an emergency at that time. Members of the opposition, including myself, when Ditwa took place, when the government didn't declare emergency, we actually said, declare emergency. That is the situation when you must declare emergency, to deal with a situation that you can't cope with unless you have the entire system mobilized, including the armed forces. This is not a situation to declare emergency. You are falsely trying to justify, and your brief, so pathetic, is today exposed, and that's the reality. Honourable Presiding Member, we are opposed to the declaration of emergency because the emergency was the worst thing that happened during the course of the war. Now today we still have the presence of the armed forces. We still have the presence of the police. In the same mindset, there has not been a change in the mindset. We still have that same mindset. Your government, despite coming to power on a different footing, has not dealt with the problematic mindsets that the people had to face in the Northeast. You have not done any security sector reforms. You've done nothing.
You have done absolutely nothing. There is nothing that has taken place in the military sector, in the security sector, to change the mindset of the people. So, when you declare a state of emergency, the consequences of that is that those people who are in the Northeast feel that they can get away with impunity. That is the problem that we face. Now take a good example of this situation. I think the senior members in government know this situation. There is a author, Thibachelvan, Pradeepan Thibachelvan. 2 books of his, I think about 350 copies. One book called Elutthal Nan Yutham Seihiren. The other one is Ippodam Inge Rendu Thesangal Than. These are 2 factual books. They are non-fiction books. They have been practically banned by the customs. The customs has written a letter. I will table that I'll table that today. The customs has written a letter saying that these 2 books have been banned on the recommendations by the Arts Council of Sri Lanka, the State Panel of Literature of the Ministry of Buddha Sasana, Religious and Cultural Affairs, and the Ministry of Defence. Now, the legal position is very clear. The Justice Minister knows that the Arts Council or the State Panel for Literature has no mandate, has absolutely no mandate to determine whether books can be banned or not. Absolutely no mandate. And the customs has not even sought it. The customs has not even sought, I'm saying this with responsibility, has not even sought the advice of any of these bodies. So who has intervened to get these 2 books banned? It is the Defence Ministry. That is the truth. It is the defense. So this is the culture that is being propagated. This is the culture that infests the whole mentality of people in the Northeast. So what are these books about? The author has not even been told what this report is. He has not even been submitted this report. He has not even been told what parts of the book is actually problematic. It's being suspended under section 120 of the Criminal Procedure Code. That is sedition. That is sedition. Now, I'm asking you, Honorable Minister of Justice, Honorable Prime Minister, can the Arts Council, can the Defence Ministry, and can some other panel that comes under the Ministry of Buddha Sasana deal on such a crucial legal concept? Can they give recommendations? How can they do that? And we all know the Arts Council and the panel, State Panel of Literature are political bodies. They are political appointed. So these are political victims. Thibachelvam is a political victim. Shobha Shakti is a political victim. So this is the impunity that we say is spreading unless you deal with the situation otherwise and tell them that you can't throw the emergency, throw the PTA and everything at the first instance. Until you change that culture, we in the Northeast are the worst affected. We in the Northeast are the worst affected. I plead with you. I plead with you. You say that the country's economy is in the doldrums. By declaring emergency, you think to say that the international community will feel comfortable, to think that the situation is under control, to come and invest. You're shooting your own foot. All the messages that you're giving through this declaration of emergency is actually absolutely wrong, Honorable Presiding Member. So I will not delve with Thibachelvan's and Shobha Shakti's problems. Those books have to be released unconditionally. If you are serious about reconciliation, why are you so frightened of people telling what they feel? What they feel? How can you reconcile without knowing what the other side feels? I want you to tell me how you truly feel about me. I want you to tell me how you truly feel about what we have done in the past. I should know that. You should know how I feel. Why are you denying that?
That's all he's doing. Why are you all denying that? So please intervene. This is ridiculous to be banning books of authors who are completely above the law. It is just ridiculous. You're no different. You're no different from the Rajapaksas. You're no different from the racism that was propagated in the past if you do this. So just in case the Ministry of Defense has acted or some authorities within that structure has acted wrongly, it is your duty as government who must intervene and make sure that this comes right. Honorable Presiding Member, Mailatti. There are people who are protesting in Mailatti. The government in 2019, 2013 அண்டைய அரசாங்கம் மயிலட்டியில் இருக்கக்கூடிய வடிகாமம் வடக்கில் இருக்கக்கூடிய 6000 ஏக்கர் காணியை கெசட் பண்ணி அதை அனைத்தையும் சுயேற்கிறதுக்குரிய ஒரு தீர்மானம் ஒன்று எடுக்கப்பட்டது. ஆனால் 2017 மைத்ரிபால சிறிசேன ரணில் விக்ரமசிங்க அரசாங்கத்துடைய காலப்பகுதியில் அந்த கெசட் இருக்கக்கூடிய 6000 ஏக்கரில் கிட்டத்தட்ட 3000 ஏக்கர் விடுவிக்கப்பட்டது. அந்த 3000 ஏக்கர் காணியில் இன்றைக்கு மக்கள் வாழினம். ஆனாலும் அந்த 6000 ஏக்கர் கெசட் சுவீகரித்த கெசட் இன்னும் வாபஸ் பெறப்படவில்லை. அப்படி என்றால் அந்த மக்கள் தங்களுடைய சொந்த காணிகளுக்கு சென்றிருந்தாலும் கூட சட்ட ரீதியாக அந்த மக்கள் தங்களுடைய சொந்த காணியில இருக்கிறார்களோ என்றதே ஒரு கேள்விக்குறியாகத்தான் தொடர்ந்தும் இருக்கு. அது மட்டுமல்ல, ஆகவே அந்த கெசட் நிச்சயமாக வாபஸ் பெற வேணும் என்றதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது. அது மட்டுமல்ல, தொடர்ந்தும் 3000 ஏக்கர் காணி இராணுவத்துடைய கட்டுப்பாட்டில் சட்டவிரோதமாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கு. இந்த அரசாங்கம் பல இடங்களில் வடகிழக்கு வருகின்ற பொழுது ஜனாதிபதி உட்பட பலர் சொல்ற விடயம் என்னென்றால் தாங்கள் ராணுவ வேலையிலே தான் ஈடுபட வேணும், தாங்கள் காணிகள் எல்லாத்தையும் மக்களுடைய காணிகள் எல்லாத்தையும் விடுவிப்பார்கள். இந்த வெலிகாமம் வடக்கிலே இருக்கக்கூடிய ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய 3000 ஏக்கர் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே கிட்டத்தட்ட 80% ராணுவ தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தாத காணி. அது விவசாயத்துக்கும், அது ராணுவம் விவசாயம் செய்யுது. மக்களுடைய காணி விவசாய காணியில ராணுவம் விவசாயம் செய்து சந்தைக்கு சாமான்களை கொண்டு போய் அரை விலையில விற்க வலிக்கிட இருக்கிற மக்கள் கஷ்டப்பட்டு தாங்கள் தோட்டம் செய்யற அந்த பொருட்களும் கூட விற்க முடியாத ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுறார்கள். அப்ப தேவையில்லை. ராணுவ தேவைக்காக பயன்படுத்தாமல் இருக்கிற அந்த 3000 ஏக்கர் நீங்கள் விடலாமே. தையட்டியப்பட்டு இங்கே இருக்கிற ஒரு அமைச்சர், மீன்பிடி அமைச்சர் சொல்லிக்கொண்டு பேரை சொல்லாமல், பயம் கூச்சல் தானே பயம், பேரை சொல்லாமல் ஏதோ தையட்டி காணியை நாங்கள் விடுவிக்கிறதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கிற நேரத்தில் அரசியல் பின்னணியில் என்ற நாங்கள் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னிலையில் தமிழ் தேசிய பேரவை அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் சார்பாக தலையிட்டு அந்த காணியை விடுவிக்கிறதுக்குரிய நடவடிக்கை முறியடிச்சது என்று குற்றச்சாட்டுறார். அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் கேட்டது அந்த அதிகாரிகளிடம். இங்கே பவானந்தராஜா எம்பி இங்கே இருக்கிறாரண்டா அவரும் அங்கே இருந்தவர். அதை கேட்டது என்னென்றால் அந்த அதிகாரிகளிடம் ஜிஏ உட்பட எழுத்து மூலமாக நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு உத்தரவாதங்கள் கொடுங்கள், அந்த காணியை நீங்கள் அளக்க போறது எங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கிறதுக்கு. ஏன் அந்த உத்தரவாதம் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு? நீங்கள் உண்மையிலே அந்த காணியை அந்த மக்களுக்கு தான் கொடுக்க போறீர்கள். அந்த விஹாரை என்று சொல்லப்படுற கட்டணம் சட்டவிரோதமாக தான் கட்டப்பட்டது. பொதுமக்களுடைய காணியை பறித்து சட்டவிரோதமாக கட்டப்பட்டது உண்மை என்றால் அந்த காணிகளை நீங்கள் திரும்ப அந்த மக்களுக்கு தான் கொடுக்க போறீங்களா? உங்களுக்கு என்ன தயக்கம் எழுத்துல கொடுக்கறதுக்கு? அதே அந்த எங்கெல்லாம் பழி போடுறீர்கள் அந்த மக்கள் கேட்க எழுத்துல கொடுங்கப்பா. எத்தனை முறை ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறோம்? எத்தனை முறை உங்களுக்கு முதல் இருந்த அரசாங்கம் ஏமாத்துற, நீங்களும் ஏமாத்துறீங்க சந்தேகிக்கிற இடத்துல சரி அந்த மக்களுடைய சந்தேகத்தை இல்லாமல் செய்யற வகையில ஏன் உங்களுக்கு அந்த கடிதங்களை கொடுக்கலாம்? ஆகவே தயவு செய்த இந்த பேக்காற்ற கதையில விட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் நேர்மையாக நடந்து கொள்றதுக்கு என்றைக்கு நீங்கள் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறீங்களோ நான் உட்பட இங்கே இருக்கக்கூடிய வடகிழக்கை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற அனைத்து தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பார்கள். ஏன்னா அது எங்கட மக்கள், எங்களுக்கும் அந்த முன்னேற்றம் பெற வேணும். அப்படிங்க சொல்றார். நீங்கள் சரியானதை செய்கிற தயார் என்றால் நாங்கள் அதுக்கு முழு ஒத்துழைப்பை செய்ய தயார். மந்திரித்துவ கதா அவசரம் කරන්න. ஆமா, இது இருக்கிறோம். இறுதியாக கௌரவ
உறுப்பினர் அவர்களே, 2 விடயங்கள். எங்களுடைய முஸ்லிம் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இங்கே இருந்தார்கள், இப்பொழுது இல்லை. தமிழ் முஸ்லிம் உறவுகள் சம்பந்தமாக விசேஷமாக அம்பாறை மாவட்டத்தில் கல்முனை பிரதேசம், சாய்ந்தமருது போன்ற பல இடங்கள் சம்பந்தமாக பேசினார்கள். அந்த இனங்களுக்கு, அதாவது தமிழ் முஸ்லிம் மக்களுக்கு இடையிலே நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்துகிற நோக்கத்தோடு வந்து செயல்பட வேணும். அந்த வகையில் வந்து ஒரு சில விடயங்களை அவர்கள் பரிந்துரை செய்தார்கள். அதே போன்று நான் அவர்களிடம் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்றால், கிண்ணிய நகரசபை வந்து அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கிறது. நான் முடிக்கிறேன். அந்த வகையில் வந்து கிண்ணியால வந்து சின்ன தோட்டம் இந்து சுடலை, அந்த சுடலைக்கு அருகிலே வந்து குப்பையை கொட்டுறார்கள். அந்த குப்பையை வந்து கொட்டுறதால அங்க பாரிய சுகாதார பிரச்சனை இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தெரியும், குப்பை கொட்டுற இடங்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து யானைகள் வருகின்றன. அப்ப அந்த இடத்துக்கு அந்த மைதானத்துக்கு போறதே ஒரு பாதுகாப்பு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது. அந்த மக்கள் எத்தனையோ முறை வந்து கேட்டிருக்கிறார்கள், அந்த குப்பை கொட்டுறதை வேறொரு இடத்துக்கு மாற்ற. அந்த வகையிலே தயவு செய்து வந்து எங்களுடைய முஸ்லிம் பாராளுமன்ற கிண்ணிய நகரசபைக்கு பொறுப்பாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து முஸ்லிம் கட்சிகளுடைய உறுப்பினர்களும் அதில் தலையிட்டு தயவு செய்து அந்த மக்களுடைய நீண்ட கால வேண்டுகோளை பூர்த்தி செய்கிற வகையிலே அந்த குப்பை கொட்டுறதை இன்னொரு இடத்துக்கு தள்ள சொல்லி நான் கேட்கிறேன். இறுதியாக எதிர்க்கட்சி கௌரவ உறுப்பினர் எனது பெயரை உபயோகித்திருந்தார். தையிட்டி விவகாரம் தொடர்பாக உண்மையிலேயே நாங்கள் அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்குத்தான் போனாங்கள் ஒழிய அந்த நிலங்களை அபகரிக்க போகவில்லை. எனவே அபகரிக்க வேண்டுமென்றால் நாங்கள் இங்கே இருந்தே அபகரிச்சிருக்கலாம். எனவே மக்களின் அந்த காணிகள், மக்களுக்குரிய காணிகள், மக்களுக்காக அதை வழங்குவதற்காகத்தான் நாங்கள் போயிருந்தோமே தவிர கௌரவ உறுப்பினர் குறிப்பிட்டபடி நாங்கள் அதை அபகரிக்க செல்லவில்லை. நாங்கள் மேலும் இன்னும் இந்த இராணுவத்தினரால் விவசாயம் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற நிலங்களையும் வெகு விரைவில் விடுவிக்க இருக்கின்றோம். அதேபோல தையிட்டி விகாரை அமைந்த பகுதியையும் நாங்கள் விகாரை விடுவிக்கத்தான் இருக்கிறோம். நாங்கள் உருவாக்கல் எப்போவோ உருவாக்கப்பட்ட இந்த விகாரைக்குரிய காணியை நாங்கள் விரைவில் விடுவித்து தருவோம் என்று நான் இங்கே கூறி வைக்க விரும்புகின்றேன். කාලය අවසානය මං ඉවර කරනවා. ටිකක් වෙලා දුන්නනේ. ඉතින් මං ඉවර කරනවා. இறுதியாக கௌரவ உறுப்பினர் கந்தசாமி கஜேந்திரன் என்று ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் வவுனியாவில் வந்து அவர் அந்த ஆட்டோ யூனியனில் வந்து இருக்கிற ஒரு நபர். அந்த யூனியனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பிரச்சனை காரணமாக வந்து அவர் கடுமையாக வந்து நேற்று மத்தியானம் 1 மணி அளவில் வந்து தாக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஒரு 10 நபர்கள் வந்து படுமோசமாக வந்து அவரை தாக்கி இருக்கிறார். அவர் உடனே வந்து வவுனியா போலீஸுக்கு சென்று அங்கே முறைப்பாடு செய்கிறதுக்கு போன இடத்துல போலீஸ் வந்து அந்த முறைப்பாடை பதிவு செய்கிறதுக்கு மறுத்திருக்கிறார். மறுத்து போட்டு வந்து கிரைம் டிவிஷனுக்கு போக சொல்லியிருக்காரு. கிரைம் டிவிஷனுக்கு போன இடத்துல வந்து கிரைம் டிவிஷன் வந்து அந்த அந்த முறைப்பாடை வந்து பதிவு செய்கிறதுக்கு மறுத்திருக்கிறாரு. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் வந்து அங்கே அட்மிட் ஆகி அங்கே வந்து பதிவு செய்ய சொல்லி. இப்பொழுது நான் ஏன் இதை சொல்றேன்டா, இங்கே தான் அந்த பிரச்சனை. அவசரகால சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விளைவுகள் உண்மையிலே இந்த மக்களுக்கு சேவை செய்ய தேவையில்லை. அந்த மக்களுக்கு வந்து யார் யார் அரசுக்கு விசுவாசம், யார் யார் இந்த கடந்த காலங்களில் வந்து தங்களோட நண்பர்களாக இருந்தாங்க, யார் யார் எதிரிகளாக இருந்தார்கள் என்று பார்த்து தாங்கள் விரும்பினபடி வந்து செய்யக்கூடிய அந்த சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. அந்த சூழலை ஏற்படுத்தி கொண்டு ஆகவே தயவு செய்து இந்த முறையாவது நீங்கள் வந்து இதை நீடிக்கிறதுக்கு முடிவெடுத்தாலும் கூட இந்த முறையாவது கடைசி முறையாக நீங்கள் இந்த நீடிக்கிற வேலையை இந்த மாசத்தோட நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன்.